লেজার। মানব সভ্যতাকে বদলে দিয়েছে যে কয়েকটি প্রযুক্তি, এটি তার মধ্যে অন্যতম। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে লেজারের আবিষ্কারের পর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এটি বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে শুরু করে। চোখের ল্যাসিক সার্জারি থেকে ইলেকট্রনিক মাইক্রোচিপ তৈরির মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে উচ্চ ক্ষমতার বা হাই ইন্টেন্সিটি লেজার ব্যবহৃত হতে থাকে। 1970 ও 1980-র দশকে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছিলেন কিভাবে আরও বেশি উজ্জ্বল লেজার রশ্মি তৈরি করা যায়। এই জন্য তারা বিভিন্ন ক্রিস্টাল পদার্থ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। আসলে লেজারের মধ্যে এই ক্রিস্টাল পদার্থই অ্যাম্প্লিফায়ার হিসেবে কাজ করে আলোর ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু তাঁরা বেশি দূর এগোতে পারছিলেন না, কারণ আলোর ক্ষমতা এতটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে সেই আলো ক্রিস্টাল পদার্থের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় তাকেই পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছিল। এই চ্যালেঞ্জ দূর না করতে পারলে আরও উচ্চ ক্ষমতার লেজার তৈরি অসম্ভব ছিল। এই সমস্যার সমাধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছিলেন অধ্যাপক জেরার্ড মুরু ও তাঁর পিএইচডি ছাত্রী ডনা স্ট্রিকল্যান্ড। 1985 সালে তাঁরা প্রকাশ করেন এক যুগান্তকারী গবেষণাপত্র, যেখানে তাঁরা প্রথমবারের মতো তুলে ধরেন চার্পড পালস অ্যাম্প্লিফিকেশন বা সংক্ষেপে সিপিএ নামক এক অভিনব প্রযুক্তির কথা। এই পদ্ধতির মাধ্যমে লেজারের ক্ষণস্থায়ী আলো বা শর্ট লেজার পালসের ক্ষমতাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে তোলা সম্ভব, এবং সেটা অ্যাম্প্লিফাইং মাধ্যমের ক্ষতি না করে। এই গবেষণা উচ্চ ক্ষমতার লেজার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী মাইল ফলক স্থাপন করেছিল। এই অসামান্য আবিষ্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ ডনা স্ট্রিকল্যান্ড এবং জেরার্ড মুরু 2018 সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। নোবেল পুরস্কার পাবার পর থেকে ডনা স্ট্রিকল্যান্ড বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তাঁর গবেষণা ও জীবনের কথা তুলে ধরেছেন। আজ আমাদের তরফ থেকে তাঁর সাথে আলোচনায় বসেছেন তাঁরই সহকর্মী bigyan.org.in এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর রাজিবুল ইসলাম। এখানে শুধু তাঁর বর্তমান গবেষণার কথাই নয়, বরং নতুন প্রজন্মের হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে তাঁর ভাবনার কথাও উঠে এসেছে। অধ্যাপক স্ট্রিকল্যান্ড আমাদের ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন তাঁর নিজের গবেষণাগার। এছাড়া তাঁরই পরিচালনায় স্নাতক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি আরেকটি গবেষণাগারও ঘুরে দেখেছি আমরা, যেখানে তিনি তরুণ ছাত্রছাত্রীদের আলোকবিদ্যার মজা দেওয়ার জন্য তৈরি করেছেন এক বিস্ময়কর পরীক্ষা, যাতে লাল আলো বদলে হয়ে যায় নীল আলো। bigyan.org.in এর ওয়েবসাইট, ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজে রইল সেই মূল্যবান কথোপকথনের ভিডিও। I think you had described your research many times, but for our audience, can you describe in simple terms what's your main research? What now you mean? Because the one I've done many times is my Nobel work, which is different than what I'm doing now. But You can explain in our wide area, yeah. But sure. basically, I'm an ultrafast laser person, and so why do you do ultrafast lasers? There's 3 reasons now to do ultrafast. When I was starting out, there was only 2 reasons. So the first reason that people did ultrafast is the same as that you just want to measure something faster, right? So first it was the horse racing and all the legs come up. That took a certain type of camera, but you still had a shutter that's milliseconds. So then they came up with the electronic flash. We could see a moving bullet, right? So then how do you go faster and faster? How do you measure something faster and faster? So you need shorter and shorter pulses. So that's one of the reasons why our pulses get shorter and shorter, and the shortest pulses are done optically. But then, on the other hand, peak power is energy per unit time, and the money is in the energy, right? To big energetic laser is a big laser. So expensive. Yeah. So you could get the same peak power with, by shortening the pulse duration. So that's the second reason to do it. If you want to do high peak power experiments, and this nonlinear optics is one of them. And that's really because it's the density of photons. So you can use a lens in 2 dimensions, but the third dimension is time. And the final one that's being used a lot now
because I don't think people expected us to get to as short of pulses as we have gotten to, where it's just a couple of cycles. That means it's all the colors of the rainbow. And once we had all of these colors, we could now start manipulating these colors. In the very same way as I said we could use Fourier optics to take out a picture of a screen, you can do that taking out different colors, and all of a sudden you can change the pulse shape. And so nowadays they're calling it quantum control, but it used to be just called coherent control, that you could start manipulating molecules in certain ways because you could make the pulses be arbitrary in shape, both in time and in spectrum. So, those are the three reasons to do it. Right now, I'm just trying to get the pulses shorter, down, not as short as some people do, but at a high rep rate, and get down to single femtosecond pulses, which is really faster than atoms can move with respect to each other. And so you can actually do stop action now. You can photograph molecules. atomic motion. You could, right, if I can get there. But along the way, the fun thing about science is that it didn't work. And the question was, why didn't it work? And so little by little, we're realizing that there's a different nonlinear effect at play. And it's messing with the one that we want to do. And yet people haven't seen it before, at least not the way we're trying to see it, its effect on the light. The same nonlinear effect, people watch what happens to the atom because of it. But I think we're one of the first people watching what happens to the light because of it. And so we'll have to figure out eventually, once we understand it, how to work around it to go back and try to make the short pulses. So fundamentally, it's super exciting to see atoms move, right? If you can actually take a picture of atoms vibrating in a molecule. Fundamentally, I get it. It's super exciting. But is there an application for why it's beneficial to have such an ultra-fast photography? What's the use of it? So the idea is that people are still trying to figure out even the larger molecules. Right now, people are doing the small molecules because, again, physicists can only handle so many things. But can we actually watch if you put the energy here? Can we go, what happens to it? Because one of the things when lasers first came along, they thought they were going to be able to precisely cut molecules because each molecule or each atom in the molecule vibrates at a certain frequency. So we thought, great, all we have to do is tune our color to that one and we'll break that molecule. If you just do it by heating up something, the weakest bond always breaks. But now they thought, we could do laser scissors. We'll tune our laser to this one. The problem is that it really does oscillate. It's a resonant process. You can put the energy in, but it doesn't actually instantly cut it. And so as this thing starts vibrating more and more, it hits each other. And so the energy gets redistributed, and still usually the weakest bond breaks. And so I think part of the question is, can we even watch? How does this energy map itself around? In real time. In real time. And can we then understand the processes better so that we can maybe now that we have this coherent control or quantum control, can we go in then, once we know how it works, and do what we want with the molecules? I think in many interviews you described your research, and by now many people know that you got your Nobel Prize for your very first paper in your PhD. But I think not too many people know, and I have learned this from your another interview of yours, that there was a lot of failure for you in the beginning. That for the first 4 years in your research, you did not have a paper. Right, nothing but failure. Nothing but failure. Failure, yes, that's right. So maybe you can repeat that story because I think it's an important story. So when I started, actually the first project I was given, I was to help a senior grad student, and he had this very special diode that he was supposed to be analyzing that had been sent to him by a different university, and I managed to destroy it. I don't even remember how I destroyed it, but I destroyed it. And he had to just hand in his thesis without that bit of the work, even though it was going to be his big thing at the end. That was my first. But then we tried a different way to make short pulses that were amplified. So instead of what I finally did was stretch the pulse, amplify it, and then make it short, we just tried using amplified pulses and just compressing the high-energy pulses in a liquid carbon disulfide.
And I was glad to get rid of that project because after, this is what, I missed this, right? The other thing is to know when you've seen something really cool. And sometimes we miss it. So it would be a clear liquid and it would turn yellow over time when I kept hitting it with the laser, and black soot ended up in the bottom. Now everybody knows they're making quantum nanoparticles by laser doing this. But back then it just looked like soot, and we were just like, and then you'd have to remove it, and it would just smell like rotten eggs, carbon disulfide, by the time it got into this state. So I was glad not to do this anymore. But what we didn't realize was that another nonlinear optical process, which turned out to be self-focusing, was happening, and that was destroying our whole thing. So that's sort of what I was working on when finally we turned it around and started working on CPA. At the same time, I was trying to do this high-order harmonic generation experiment that never did work in the entire time I was in grad school. So there was so many failures. But eventually you got a certificate. Eventually I got a good Very thing. good. Yes, that's right. Stick with it. Stick with it. But it's also typical in a PhD life, right? That many years you go, most of the things fail and sometimes survive. Okay. বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাঙালি বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান প্রেমী দ্বারা পরিচালিত মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রসারের একটি অব্যবসায়িক প্রয়াস bigyan.org.in। বিজ্ঞান যারা ভালোবাসে বা ভয় পায় তাদের জন্য। এই পর্বটি ভালো লেগে থাকলে লাইক ও শেয়ার করে সবার সঙ্গে ভাগ করে নিন, আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। কমেন্ট করে জানান আপনাদের মূল্যবান মতামত। পরের ভিডিও প্রকাশের নোটিফিকেশন পেতে হলে বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না। আমাদের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ।